So today it is not working. So now I got the password and great. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. So now we will start our today's gathering, and as we all know, our well-being of individual, well-beings of individual, and well-beings of community, family, community, and the society. It is not just the physical well-being, though the physical well-being is very, very important, but mental well-being is, if not more important than the physical well-being. And so therefore, as we, take care our physical, status or physical, condition very seriously, which is very, very important to do. But it is also equally important to take care our mental well-being. So this kind of our gathering and reading these, the very beautiful texts written by great masters, it is part of that. Although it is a spiritual, the activity and the spiritual journey, but it is also part of how to take care, our, the mental well-being. And that is something relevant to ourselves, and it is also relevant to our family and our community and the societies. And because, for example, me and Geshe Tashi, I as a Geshe Tashi, me to be a happy person or not, or whether I'm happy or not, whether I'm happy or not, it is very much related or dependent on the well-beings of my body, physical, and well-beings of my mental states. And this is, I should know from my last 63 years experiences, or at least since 18 years old, my experiences. And if that is the case, I must take care both my physical, which I do lots of morning exercise, evening exercise, that is my physical, for the physical well-being, and meditation, recitation, contemplation, and so on and so forth. These are for my, mental well-being. So I think that is something we all must, be aware of that while we are doing the spiritual activities. Chúng con xin tạm dịch đây là từ well-being là cái sự thăng bằng, cân bằng hay sự lành mạnh của thể xác lẫn tâm linh cho chính bản thân của chúng ta, cho cộng đồng, cho tất cả xã hội. Thì điều này rất là quan trọng. Thật sự mà nói ra là cái sự thăng bằng hay cái sự lành mạnh về về nội tâm, về bên trong thì còn quan trọng hơn là cái sự lành mạnh, thăng bằng về mặt thể chất. Điều quan trọng là để cho chúng ta nuôi dưỡng, để chúng ta săn sóc cho cả thân và tâm của mình đều là quan trọng như nhau. Như là chúng ta tụ hội để mà nghe Pháp, để mà tu học về bài kệ cầu nguyện, đây cũng là một phần để mà cho chúng ta chăm sóc về nội tâm của mình. Mặc dù đây là một
hành trình về tâm linh, nhưng mà đây chúng ta cũng là đang săn sóc về sự lành mạnh, về sự cân bằng của nội tâm của mình. Ví dụ như thầy là Vigache Tashi, thầy nói rằng là thầy là Tashi và thầy cần được cái sự an lạc, cái sự bình yên, sự hạnh phúc. Và sự an lạc, bình yên, hạnh phúc ở đây có hay không có tùy thuộc vào cái thể chất của thầy, về cái thân của thầy và cũng như tâm của thầy. Và điều này thì thầy nên biết, bởi vì thầy đã trải nghiệm hơn 63 năm đã được sinh ra và lớn lên, thì cái trải nghiệm về điều này. Và trong trường hợp này thì thầy nuôi dưỡng cả hai. Về mặt thể chất thì buổi sáng, buổi tối thầy tập thể dục. Về mặt tinh thần thì thầy trì tụng, thầy suy gẫm, quán xét, thiền định, vân vân, thì để cho về phần lành mạnh, về phần nội tâm. So it is also not from our own experiences that is the case. And nowadays there are more and more, the scientific research shows that keeping our mental state in a right or good shape, in a positive, positive status is something very helpful for our well-being as an individual. And so here, I will tell you some of my, early, the encounter as something which initially I was a little bit, surprised, and then later I found out there is something good meaning for that. That is, my early time in the West, and when I travel in a train in the UK or initially in France, when I travel in train a long distance, and quite often, as we will see elderly couple, or they continue to play these different, what they call the crossword, so have these kind of patterns, and you can feel that the empty what's called the gap, and then make sense what is that word, and the crossword, and some other, keeping mentally very busy and very sharp, and have there many different games to play, Soko or Soto or something. There are many types. And initially I thought, wow, they are able to play this for hours. Sometimes when I travel from London to North England, sometimes need to travel 2.5 hours. Sometimes they play whole journey, one game after another game. Initially, I thought, they are very perseverance to play that. But then later I found out it is not just play. To keeping our mind busy, sharp, is something very helpful for our health, well-being. And here, what we are doing here, thinking, contemplating, listening, and the reflection on these very important points, very, very important points, such as which we read earlier, some of those earlier lines, and also today's, we will start with the refuge and the bodhicitta lines to motivate ourselves, have a strong positive motivation. These are not only for our useful for our spiritual journey, these are also very, very useful for these lives, for our beings. And when individually we are healthy, happy, and that will affect our family
colleagues, society, community, and societies. So, it is quite helpful to think not just only something long-term, it is also in think what we are doing is something useful and helpful right here and now, not only for the next life, not only for the enlightenment, but right here and now, it is useful. So, our starting the gathering, saying those 4 lines, refuge and bodhicitta, these are also, when we think about the qualities of the 3 jewels, when we think the benefits of the mind of enlightenment, bodhicitta, this will keep our mind very positive, very sharp, very, clear. And these are also very helpful to right here and now for our well-being. Và đây không phải chỉ chính những trải nghiệm của thầy trong trường hợp này, mà càng ngày càng nhiều những nhà khoa học gia đã tìm ra những cái research và nói rằng nếu mà chúng ta giữ trạng thái tâm của mình trong một cái trạng thái tích cực thì rất là giúp ích cho sự cân bằng của thân thể của chúng ta. Ở đây thầy muốn nói quý vị một cái ví dụ. Khi mà thầy mới đặt chân đến miền ở nước Pháp, thì khi mà đi những cái xe lửa, những chuyến xe lửa ở nước Pháp, thì thầy gặp những cái người già mà thường họ chơi những cái trò chơi điện tử hay là ở trên giấy là trò chơi ô chữ, để mà sắp đặt những cái chữ nó có cái ý nghĩa nó với nhau. Thì thầy thậm chí có những cái chuyến đi cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà họ ngồi chơi suốt buổi ở trên cái xe lửa này. Thì lúc đầu thầy ngạc nhiên và thầy nói họ rất là kiên trì để mà chơi những cái trò chơi này. Nhưng mà sau này thì thầy mới nhận ra rằng là những cái trò chơi về ô chữ, xếp đặt những cái chữ này thì để làm cho cái tâm, cái trí của mình nó vẫn bén nhạy, nó vẫn bận rộn bén nhạy, và như vậy nó cũng một phần nó giúp về cho cái thân thể, cái tâm ý của mình nó tốt đẹp hơn. Và ở đây khi chúng ta bắt đầu mà trì tụng 4 câu kệ để quy y Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, là chúng ta đào cái động cơ thúc đẩy để chúng ta tu tập, để giúp cho chúng ta trên cái cuộc hành trình về tâm linh của mình. Nhưng mà đồng thời cũng là đem đến cho chúng ta một cái cuộc sống tốt đẹp, một cái trạng thái tâm cân bằng. Và nếu mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta cân bằng, thì nó cũng không những tốt cho chúng ta, mà nó tốt cho gia đình chúng ta, cho xã hội của chúng ta. Và nếu ở đây chúng ta không cần phải nghĩ xa xôi, nghĩ đến tu để cho kiếp tới, nghĩ đến để tu để đạt được giác ngộ, nhưng mà chúng ta đang thực hiện để mà giúp ích cho chúng ta ngay tại đây và ngay ở thời điểm này. Nó đem đến cái giúp ích cho cân bằng thân và tâm của chúng ta. Và khi chúng ta trì tụng 4 câu kệ quy y nơi Tam Bảo, và chúng ta nghĩ đến những cái lợi ích của sự quy y cũng như khai triển Bồ Đề Tâm, và như vậy nó cũng duy trì, nó giữ cho cái tâm của chúng ta bén nhạy và giúp ích để mà cân bằng thân và tâm của mình. Oh yeah. So now, as I shared with you in our last gathering, the relation to the, setting the motivation in the morning and how to carry on that during the day until before we're going to sleep. I mentioned that, and I'm sure you know this, and you are doing that, and that is I found very, very helpful. The Dharma practice that really helps in our everyday life. Sometimes if there's a gap, what we do as a Dharma activities and what we do in our everyday life, if these two are not connected,
our Dhamma practice is not really close to what we do, what we carry on our daily activities, then we don't see that much benefits in our Dhamma practice. So therefore, to bring our Dhamma, the understanding, reading the text, recitation, and the prayer, try to bring that in our daily activities. Whatever we do in our routine activities, bring with them, then we will see the benefits. We will see the difference, the people, having Dhamma and not having Dhamma in our lives. In that way, then we would like to do more and more and more Dhamma activities, because we will see the benefits. Not just it is our culture, of course, the Vietnamese, Thai, Tibetans, and have Dhamma. It is part of our culture, but not just taking as our culture, but something which really benefits in our everyday lives. And that is which I mentioned the other, the last our gathering, morning setting the motivation, and during the day, the reminding ourselves the motivation, and continuing carrying that until the going to sleep. And that is something useful. So after the translation of this, then we will say the refuge and bodhicitta lines. Và như thầy chia sẻ với quý vị trong những buổi thuyết pháp kỳ trước, trước tiên là chúng ta tạo nên cho mình một động cơ tích cực vào buổi sáng, và làm thế nào để mà chúng ta vẫn nhớ đến cái động cơ của mình vào buổi sáng và thực hiện nó trong ngày cho đến cuối ngày khi chúng ta đi ngủ. Và thầy chắc chắn rằng là quý vị đã về nhà và tu tập như vậy, và quý vị đem cái sự tu tập của Phật Pháp vào cái cuộc sống hàng ngày của mình. Bởi vì đôi khi nó có một cái khoảng cách giữa cái sự mà chúng ta tu tập Phật Pháp và cái sự chúng ta thực hành những điều chúng ta làm hàng ngày. Và hai cái điều này nó không có hội nhập với nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình không có, là sự tu tập Phật Pháp không có giúp ích được cho chúng ta. Thì khi như vậy, khi mà quý vị trì tụng, quý vị tụng kinh, quý vị đọc bài kệ, quý vị hãy cố gắng đem những cái điều đó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình, và cái đó quý vị sẽ thấy được những cái lợi ích của nó. Quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt của nó, sự khác biệt giữa quý vị có Phật Pháp và quý vị không có Phật Pháp ở trong cái cuộc đời của mình. Và cái đó quý vị thấy cái lợi ích như vậy thì quý vị sẽ càng ngày càng thực hành nhiều Phật Pháp hơn nữa. Quý vị không nên là chỉ bởi vì chúng ta theo tập tục văn hóa, chúng ta là một Phật tử Việt Nam, một Phật tử người Thái, Phật tử người Tây Tạng, vân vân. Không chỉ là theo cái truyền thống là chúng ta là Phật tử, nhưng mà chúng ta phải thấy được những cái lợi ích mà tu tập Phật Pháp đem đến cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và như vậy chúng ta tạo cái động cơ vào buổi sáng, và chúng ta cố gắng tiếp tục và duy trì cho đến cuối ngày. Và như vậy mỗi từng ngày như vậy thì chúng ta sẽ thấy được nhiều lợi lạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Yeah. Sanje che da zo je cho na ma la chanju pa do da ne chao so je da ge jin so je ve cho na ma je do la pen je san je do pa ra sho sanje che da zo je cho na ma chanjo pado dane japso che
dage jenso jibe chonama je dola penje sanje dobara sho sanje cheda zoje chonama chanjo bado dane jazo che dage jenso jibe chonama Dola penje sanje dobara cho. Oh yeah. As I mentioned several times, whether you say the lines in English or in Tibetan or in Vietnamese, from which language you say, what is important is gradually, bit by bit, try to bring the meaning of those lines in our heart. In Tibetan, there is an expression. It says this, Siksangbo Shene Song. That means say that, those beautiful words, beautiful sounds from your mouth. Siksangbo Shene Song. Dön Sangbo Yila Gong. And, they contemplate those beautiful meanings at your heart, from your heart. So what we say, those beautiful, like in Tibetan, Sangye, that Buddha, word is said from our mouth, but the meaning must be, remember from our heart, from our mind. Then it will receive maximum benefits of the recitation. Như Thầy đã nhắc với quý vị những kỳ trước, cho dù chúng ta trì tụng bất kỳ những ngôn ngữ nào, tiếng Tây Tạng, tiếng Anh hay tiếng Việt, quý vị hãy cố gắng đem những cái ý nghĩa đó vào ở trong tim của mình. Khi chúng ta trì tụng những từ ngữ tuyệt đẹp như vậy từ cái miệng của mình, thì chúng ta hãy suy gẫm, hãy quán xét cái ý nghĩa cũng rất là hay ở trong tâm của mình. Ví dụ như khi chúng ta vừa nói đến từ Sangye, đó là Đức Phật, thì cái từ này nó từ cái miệng của chúng ta nói ra, nhưng mà chúng ta nhớ đó từ ở trong tâm của mình, và như vậy nó đem cho chúng ta cái lợi lạc một cách tối đa. So now we will say together Buddha Amitabha, the mantra, Om Amitabha Shri. And while we are saying that, imagine or visualize Buddha Amitabha either on top of our head or in front of us. If we visualize on top of our head, Buddha Amitabha and oneself facing the same direction. If we visualize Buddha Amitabha in front of us, then Buddha Amitabha is facing towards us, and in the aspect of like generally the aspect is very similar to the Buddha Shakyamuni, but in the red color, the hand is in a meditative gesture, but in a red color. In the nature of red light and the embodiment of all the enlightened beings, loving kindness, compassion, and wisdom. And that from the Buddha Amitabha, light rays goes to all the directions, reach to all living beings.
in the aspect of light rays, in the nature of loving kindness, compassion, and the wisdom, reaching to all living beings. Imagine, they all received what you call the great joy, tremendous sense of joy, and all the difficulties, sorrow, limitation, the suffering are completely purified. And hold that kind of visualization while we are saying the mantra together. So after the translation, we'll say the mantra. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Quý vị hãy quán tưởng là Đức Phật A Di Đà, một là ở trên đỉnh đầu của mình, còn hai là ở trước mặt của mình. Nếu quý vị quán tưởng Đức Phật ở trên đỉnh đầu của mình thì Đức Phật nhìn ra đằng trước cùng với lại cái hướng mình nhìn ra. Nếu Đức Phật ở đằng trước mình thì mặt của Đức Phật giao với mặt của mình. Và Đức Phật A Di Đà trong một cái dạng cũng giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thân hình mang màu đỏ, và tay của Ngài thì đang trong tư thế thiền định, và hào quang của Ngài tỏa ra cũng màu đỏ, nhưng mà Ngài là hiện thân của tất cả những đấng đã giác ngộ với lòng từ, lòng bi và với trí tuệ. Thì từ Đức Phật A Di Đà, quý vị hãy quán tưởng những tia hào quang được tỏa khắp mười phương và dẫn đến tất cả chúng sinh. Thì khi mà cái ánh sáng hào quang tỏa ra thì trong cái dạng ánh hào quang màu đỏ, nhưng mà trong cái ý nghĩa trong dạng của lòng từ, lòng bi và của trí tuệ của chư Phật. Và tất cả chúng sinh tiếp nhận, giao tiếp với những cái ánh hào quang này, họ đạt được, họ cảm thấy được những cái niềm vui thật là to tát, và tất cả những khó khăn, những đau khổ của họ được nhổ đi, được loại trừ đi. Và như vậy chúng ta, trong khi chúng ta trì tụng câu chú thì chúng ta hãy quán tưởng như vậy. Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa,
Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare. Om Ame Devare, 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 Om Ame Devare. Om Ame Devare, 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 Om Ame Devare. Oh yeah. Oh yeah. So we are reading this beautiful text written by a great 14th century Tibetan master, Tsongkhapa. And the prayer is very much related to, though it is focused on at the time of the death, how should we prepare and where should we look forward after this life. But it is also part of training ourselves in our everyday life, and which is very nice to do that. We all should live this life, this human, precious human life, human body, human mind, human culture, human environment, and have many great past and present, those great experienced teachers. We are great, we are very, very fortunate, very, very fortunate. And this amazing, fortunate time must be, seized. Seized in the sense must be whole, held for our benefits and for the benefits of the many. Of course, we particularly you people have family, have their children, have grandparents, have works, other commitments. Of course, we must
spend time to make these things, what you call helpful and useful. But it is also equally important for us set a little bit our time, our energy, and our resources for something long term. In this case, in the spiritual, our spiritual, journey. And the spiritual journey should not be think only next life, life after. Spiritual journey must think from right here and now. And here and now, but bit by bit by bit by bit. This beautiful one line. I may have already quote this to you by the first Dalai Lama, Gedundu, and he wrote a beautiful praise to Tara. And there is one beautiful line with this particular connection here. Zundu chui gyunshin tembar shok. Zundu, that is diligent or joyous effort. There are different translations. Zundu chui gyun, that means the water stream. That stream, thousands of years continue to flow from the starting to the down to the eventually reach to the ocean, like that kind of stream. Zundu chui gyun, continuation of water. Literal translation chui gyun shin, as if continuation of the water. My diligence, my joyous effort may remain like that. Chui gyun shin tembar shok. Temba, that means stabilize my diligence to practice Dharma, like the water stream, flows, day by day, month by month, year by year, decade by decade, year, like that. Beautiful, beautiful prayer. So our Dharma practice, when we do Dharma practice, what is important is continuation and consistency. Some people have this kind of habit, doing something for a few months or even for a few years, very hard, then completely give up. That kind of Dharma practice will not bring us long-lasting benefits. So therefore, think about, this human life, human existence that we have, and all those beautiful things that we have. We are very lucky, we are very fortunate, but we should not waste that this fortunate life, just making, this life's needs, just for that. Shouldn't do that. Do something also for the long term. And long-term project must start from here, right here and now, from today, bit by bit, with the skillful means. That's important. Skill is very, very important. Và như vậy chúng ta đang đọc một bài kệ cầu nguyện tuyệt hay đã viết bởi Ngài Tông Khả, là Ngài Đại sư từ thế kỷ thứ 14. Và dĩ nhiên trong bài kệ này rất là liên quan đến sự chết và làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho sự chết. Nhưng mà đồng thời bài kệ này cũng để rèn luyện tâm của chúng ta để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu chúng ta có thể làm được như vậy, chúng ta đang có một cái cuộc đời này, chúng ta đang có cái thân này, một cái thân người, một cái trí của người, chúng ta có tất cả những tập tục
Và chúng ta có những vị thầy rất là hay, rất là lớn lao, và như vậy chúng ta rất là may mắn được sinh ra và sống trong cái thời điểm trong hiện tại. Thì chúng ta hãy nắm giữ những cái lợi lạc, những cái điều thuận tiện mà chúng ta có, để mà chúng ta có thể đem lại lợi lạc cho bản thân và cũng cho những người khác. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta có gia đình, có con cái, có cha mẹ, thậm chí có ông bà, vân vân, những cái mối liên hệ này để mà chúng chiếm thời gian của chúng ta. Nhưng mà cũng đồng thời quan trọng không kém là chúng ta cũng dành cái thời gian cho những cái gì xa hơn trong cái cuộc hành trình về tâm linh của mình. Mà ở đây và chúng ta cũng không có thể nói là cuộc hành trình tâm linh của mình để chúng ta chỉ tu tập là cho cái cuộc sống kế tiếp, cái kiếp kế tiếp, nhưng mà chúng ta cũng tu tập cho ở đây và ngay bây giờ. Nhưng mà chúng ta tu tập mỗi ngày một chút ít. Như Đức Đạt Lạc Ma thứ nhất, Ngài đã viết một cái bài kệ tán thán rất là tuyệt đẹp đến Đức Tara. Và trong bài kệ này, Ngài nói rằng cái sự tinh tấn, ở đây có cái sự tinh tấn là có cái niềm vui mà cố gắng để làm đó. Cái sự tinh tấn nó cũng giống như là một cái dòng thác chảy, dòng suối chảy, mà nó tiếp tục cho cả hàng ngàn năm, nó vẫn tiếp tục, nó chảy đi đến biển cho đến đại dương. Và cũng giống như là cái sự nối tiếp của cái dòng nước chảy này, xin nguyện cho cái sự nỗ lực tinh tấn của con được bền vững, được kiên định, như của cái sự tu tập Phật Pháp của con cũng được kiên định, được bền vững, và nó tiếp tục chảy cũng giống như là cái dòng thác chảy mà cả hàng ngàn năm nó vẫn liên tục nó chảy. Và như vậy chúng ta tu tập ở đây mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm hay mỗi cái thập niên thì cũng xin được như cái dòng nước chảy như vậy. Và như vậy sự tu tập Phật Pháp có hai yếu tố quan trọng, đó là có cái sự liên tục, nối tục, và cái thứ hai là có cái sự kiên định, cái sự vững chắc. Có một số chúng ta thì ban đầu chúng ta rất là kiên định, rất là vững chắc, chúng ta có thể làm được rất là nỗ lực đến cả vài tuần, vài tháng hay thậm chí vài năm, và tới một cái thời điểm nào đó chúng ta lại chấm dứt, cái sự kiên định của chúng ta không còn nữa. Và như vậy quý vị hãy nghĩ đến là chúng ta đang có một cái kiếp sống rất là may mắn, và chúng ta đừng có phí cái kiếp sống, cái cuộc đời của mình. Chúng ta tu tập là để có cái dự án lâu dài để mà được giác ngộ, được cho cái kiếp sống kế tiếp. Nhưng mà chúng ta cũng phải bắt đầu để đem thực hiện để mà giúp ích cho cái hiện tại của mình ngay bây giờ và hiện tại, và bởi qua cái sự tu tập Phật Pháp từng chút ít. Oh yeah. So now I think with our reading, we covered on page 3, first line. I think we that up to devotion as witnesses to yearnings of my mind. I think we finished that. Is that right? Yes, Karen Buje. Okay, great. So now that means today our starting will be the overall, the two things going to happen, the remaining those 7 lines. First one is, us to familiarize the presence of, the Buddha Amitabha, what you call the Chenrezig and the Vajrapani. So in other words, traditionally called visualization. In other words, we should familiarize ourselves, our mind familiarize the presence of Buddha Amitabha and
on Buddha Amitabha's on the right, and the Chenrezig Avalokiteshvara. Buddha Amitabha's on left, the Prajapani. So that is the three main figures, the deities or the Buddhas, to be to be visualized or familiarized, and surrounding them, around, they are surrounded by many other Buddhas and Bodhisattvas, but that might be quite difficult. But simply to to visualize those, to visualize those three, and that's one part. And the second part, what we're going to see is we are going to see, to request them, to request these, the three Buddhas, Amitabha, Chenrezig, and Prajapani, to invite them in front of us, and those are the two things that we are going to see today's our reading. Và như vậy chúng ta đang ở trang 3 của bài kệ. Nếu quý vị chưa có bài kệ thì chúng con bỏ vô phần chat, hay là chúng ta có thể sau buổi lễ thì chúng con có thể email hay cái gì đến gửi đến cho quý vị. Thì ở trang 3 chúng ta đã hoàn tất cái câu đầu của trang 3, đó là nhân chứng cho những khao khát trong tâm con. Và hôm nay chúng ta bắt đầu với 7 câu kệ kế tiếp cũng của ở trong trang 3. Thì trong cái 7 câu kệ kế tiếp này có 2 chuyện sẽ xảy ra. Thứ nhất là chúng ta thỉnh mời, chúng ta có cái sự thị hiện, cái phần này gọi là phần quán tưởng. Thì phần quán tưởng ở đây là chúng ta quán tưởng có cái sự thể hiện của Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, và bên phải của Ngài là Đức Quan Thế Âm, và bên trái của Ngài là Đức Kim Cang Thủ, và vây quanh bởi rất là nhiều chư Phật và chư Bồ Tát khác. Nhưng mà điều này thì hơi khó để cho chúng ta quán tưởng. Bởi vậy thì chúng ta quán tưởng 3 vị Phật này là chính. Và phần thứ hai là chúng ta sau khi đã quán tưởng 3 vị Phật là Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, bên phải của Ngài là Đức Quan Thế Âm, bên trái của Ngài là Đức Kim Cang Thủ, chúng ta thỉnh cầu 3 vị Phật, chúng ta thỉnh mời 3 vị Phật đến trước mặt, thị hiện trước mặt của chúng ta. Oh yeah. Now first I'll read those lines in Tibetan. Pongbe Ningji Tempa Ubame Jeresewa Yase Tubjentu Kordan Jela Kube Soldamna Pamekeva Tacha Namji Chil Tujo Gebe Tamja Manyebar Tapsan Sol Haye Lamlashin Zuru Tobje Sewe Dishik Shes. So the first line, Pongbe Ningji Tempa Ubame. So here, the Buddha Amitabha is, explained as a, the guide and soul friend to the, the deprived. So the, Buddha Amitabha is our guide, the guide in the sense teacher, and also soul friend to the deprived. Deprived, Pongpa in Tibetan, Pongpa. Pongpa, that means what is lacking. We are lacking genuine happiness. That's what we are lacking. Though we have worldly happiness, we can enjoy nice weather, good company, the nice food, and nice house. We can enjoy those. But these are, yes, enjoyment. These are some kinds of happiness. But these are very much dependent on external factors. If weather is not good, if weather is too hot, we'll immediately feel, difficult. If weather is too hot, cold, we have difficult. And so on. So that indicates that kind of enjoyment
due to those external factors. Those enjoyments are very temporary, and they're not just very temporary. These are very much, dependent on the external factors. So what we are, if we take it away, if we say take away all those what we so-called enjoyment or happiness, which are very much dependent on the external factors, if we take away all those things, then there isn't that much that we say, I'm really happy. I'm really enjoying my life. If we take it all those things. And that indicates we are lacking genuine happiness. And that's what saying Buddha Amitabha is our teacher, our friend, us who are lacking that kind of genuine happiness. So, the meaning here in Tibetan, nyen, in the second word, pongwa is the deprived. Nyen is friend. Also, she nyen, that is teacher. Literally, the translation is teacher. So it is very beautiful word in Tibetan. Nyen is friend. What you call it? Also, you can call it friend. Also, you can call our relatives. Our relatives, brothers, sisters, cousins, and nieces, nephews. These are also in Tibetan we call nyen. Nyen bun, so nyen. So this word is very, why they are called, and our teachers, because they give us joy. And here nyen chik, the soul, anyway. So the Buddha Amitabha is called the guide and soul friend to the deprived. Và bây giờ chúng ta tạm nghe chúng con chuyển dịch qua tiếng Việt. Thì mấy cái câu kệ của Ngài Tông Khả rất là hay trong cái phần thơ. Thì khi chúng con chuyển dịch qua tiếng Việt thì nó dĩ nhiên là nó sẽ có rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà đây là sự tạm dịch. Đức Phật A Di Đà, đấng chỉ đường và đấng đồng hành duy nhất của người cơ cực. Bồ Tát Quan Thế Âm đầy quyền năng, Đức Kim Cang Thụ và hội thánh chúng xin không quên những hạnh nguyện của tâm Bồ Đề tối thượng đã hứa A Tăng kỳ kiếp trước đây vì lợi ích chúng con. Và như diều hâu, chim ưng oai nghi trên đường trời xà xuống, bằng năng lực kỳ diệu với lòng đại bi xin thị hiện nơi đây. Xin thị hiện nơi đây. Dạ. Thì ở đây câu dòng thứ nhì của trang thứ 3, chúng ta đang thấy là Đức Phật A Di Đà là được giải thích là một đấng chỉ đường và là đấng đồng hành hay người bạn duy nhất của những người cơ cực thấp kém. Khi chúng ta dùng cái chữ đấng chỉ đường hay chữ guide trong bằng tiếng Anh, ở đây một cái cảm giác đó là một cái vị thầy, và nói đến những người bị cơ cực, deprived, cơ cực hay thấp kém, hay bằng chữ tiếng Tây Tạng là chữ đầu tiên, đó là chữ Pongpa. Thì chữ Pongpa ở đây có nghĩa là cái sự thiếu ở đây là thiếu cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc thật sự. Bởi vì chúng ta cũng có thể nói đến cái sự hạnh phúc mà cái hạnh phúc thế gian. Ví dụ như chúng ta có những người xung quanh mà chúng ta vui vẻ, chúng ta có những thức ăn ngon, chúng ta có nhà đẹp, vân vân. Tất cả những cái điều này nó xảy ra thì chúng ta cũng nói là chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà những cái hạnh phúc này nó tùy thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài. Khi mà thí dụ cái thức ăn chúng ta mà nó nóng hay nó lạnh một chút, chúng ta cũng cảm thấy nhiều, cũng nó bớt cái hạnh phúc này và cũng cảm thấy khó khăn. Khi mà trời nóng hay trời lạnh hơn một chút, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Thì đây, tất cả những cái mà hưởng thụ này, nó thật sự nó chỉ là một cách tạm thời. Không những chỉ như vậy mà nó tùy thuộc vào những cái yếu tố ban ngày. Và nếu mà chúng ta xem đó là hạnh phúc
thì mà nói rằng là tôi thật sự hạnh phúc, tôi thật sự đang hưởng cuộc đời của mình, thì đó là cái chúng ta đang thiếu cái hạnh phúc thật sự, cái hạnh phúc chân chính. Và như vậy trong câu nói thứ nhì này, chúng ta nói Đức Phật là cái người bạn, người chỉ đường, người đồng hành, là cho những cái gì mà chúng ta đang thiếu. Và một lần nữa chữ Pompa ở đây là nói đến là cái sự thiếu kém, cơ cực, thấp kém, vân vân. Và cái từ thứ nhì là chữ nhan. Thì chữ nhan bằng tiếng Tây Tạng là nói đến là nói một người bạn, hay thậm chí nói đến là những người bà con, anh chị em, họ hàng, tới cháu. Tất cả tại sao gọi bằng chữ nhan là họ hàng hay là người bạn, là tại sao? Bởi vì họ đem đến cho chúng ta những cái niềm vui. Oh yeah. Then the next line, powerful Avalokiteshvara Bodhisattva. So and Vajrapani. So in the middle, Buddha Amitabha, who is our soul, friend, teacher, and on his right is the powerful. Here in Tibetan, Jenre Sikwang. Jenre Sik. Jen literally it means I. I. Jenre Sik. This is talking about a particular way of gazing. The Buddha, the Buddha Shakyamuni's eyes gaze in a very particular, not fully widely open, not completely shut, very beautifully gazing, Sikwang. So in other words, the Wang is here translated power, powerful, powerful. So in here to put it Avalokiteshvara. So in Tibetan, Jenre Sikwang, that is the Avalokiteshvara, talking about powerfully gazing with the compassion towards all living beings in a particular way of gazing, and that is the significance of great compassion, and that is on the on the right of the Buddha Amitabha. In this case, Bodhisattva. The Avalokiteshvara and Vajrapani, they can come into Bodhisattva's form. That means 2 arms, not 4 arms, not 1,000 arms, just 2 arms. You either sitting at a lotus posture or standing. Many figures, Chenrezig and the Manjushri, when they come in Bodhisattva form, most of them, they are standing, 2 hands, the standing gesture. But here we can visualize as a sitting. On the right side of the Buddha Amitabha is the powerful Avalokiteshvara, Bodhisattva Avalokiteshvara. On the right, on the left of the Buddha Amitabha, Bodhisattva Vajrapani, very similar figure, only different is Bodhisattva Avalokiteshvara. On the Avalokiteshvara's hands, just at the heart, the lotus coming out, and on the lotus fully open, and that is the Bodhisattva Chenrezig. On the left side of the Amitabha is the Bodhisattva Vajrapani. It is on the lotus, there is a Vajra, standing Vajra. Only that's the difference. So that is here in the second line, today's our reading. Và dòng thứ nhì nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm đầy quyền năng, Đức Kim Cang Thụ. Ở đây chúng ta quán tưởng rằng là Đức Phật A Di Đà là người chỉ đường, là một bạn duy nhất đang đứng ở chính giữa, và Đức Quan Thế Âm
thì ở bên phải của Ngài. Tiếng Quan Thế Âm, khi chúng ta nói đến chữ Quan Thế Âm bằng tiếng Tây Tạng là Chenrezig, thì chữ Chen ở đây là nói đến là mắt. Chữ mắt của Ngài thì được mô tả rằng mắt của Ngài không có mở to lớn lên mà cũng không phải nhắm lại, mà mắt của Ngài đang nhìn, đang nhìn xa rộng, đang nhìn. Và Đức Quan Thế Âm ở đây dùng chữ Quan là chữ đầy quyền năng. Và ở trong đây thì Đức Quan Thế Âm và Đức Kim Cang Thụ đến thị hiện với chúng ta trong dạng của những vị Bồ Tát. Và như vậy thì Bồ Tát không phải Đức Phật có lại 4 tai vân vân, nhưng mà Bồ Tát ở đây thì với 2 cánh tay. Và Bồ Tát thì ở trong dạng cũng có thể là đứng hay là ngồi. Và có nhiều những cái ảnh tượng của Đức Phật, ví dụ như Đức Văn Thù, Đức Quan Thế Âm vân vân, chúng ta thấy là các vị đang ở trong cái tư thế đứng. Và như vậy ở đây thì chúng ta bán tượng Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, ở bên phải của Ngài là Đức Quan Thế Âm đầy quyền năng, ở bên phía tay trái của Ngài là Đức Bồ Tát Kim Cang Thụ. Hai vị này nhìn cũng rất là giống nhau. Cái khác nhau ở đây là Đức Quan Thế Âm ở Ngài để tay của Ngài ở vùng tim, và trên tay của Ngài thì cầm một cái hoa sen, mà hoa sen này thì nó đã được nở rất là trọn vẹn. Và ở bên trái của Ngài là Đức Kim Cang Thụ. Đức Kim Cang Thụ cũng ở bông sen, hoa sen, nhưng mà trên cái hoa sen lại có cái chùy kim cang. So then the next line in English saying entourage. So here in Tibetan, Khortang Cheba. Khor means entourage, Cheba means all together. So if we are able to visualize, not just in the middle Buddha Amitabha, on his right Bodhisattva Chenrezig, Avalokiteshvara, on his left Bodhisattva Vajrapani, but also all other, the Buddhas and Bodhisattvas. That's entourage. That's talking about Khortang Cheba, Chela, all together, which is not in the remaining is not in English. Kupe soltabna. That means, with the respect. If I request, kupa, kupe, that has a meaning of with respect. By me, with the respect, if I request, soltapna, solvatapa means making request. With the request, if I, with the respect, if I request you, so that refers to all those what you call the 3 main figures and all entourage of those 3 main figures. So here, which is in English, bring some of the meanings of the letter, lines of the little bit on this line, saying to not forget the vows of the Supreme Bodhi, which is not in this line, which is a little bit later. So first we'll just deal with this line, Khortang Chela Kobe Soltamna. So create that kind of image, or that kind of, what you call the atmosphere. So we have visualized those 3 main figures, and now we are like talking to them, talking to them, with my request, with my respect. If I request you, I create that kind of atmosphere. Và dòng kế tiếp ở đây là dòng thứ 4 ở trên trang 3, nói đến là hội chư thánh chúng. Thì ở đây chữ đầu tiên là core, rồi tầng chepa ở đây tất nhiên là những vị bao xung quanh, hay là chúng con tạm dịch là hội thánh chúng, chư thánh chúng.
Và những dòng kế tiếp là Gupe So Debna. Gupe ở đây là với cái lòng tôn kính. So Debna là xin cho con được thỉnh cầu. Thì chúng ta đang thỉnh cầu ba vị là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Kim Cang Thủ, cũng như là hội thánh chúng bao quay quanh. Trong cái dòng mà quý vị thấy bằng tiếng Anh, những cái từ kế tiếp là do not forget the vows of the Supreme Body, ở đây nó không có cái dòng của ở trong tiếng Tây Tạng, bởi vì qua cái sự chuyển dịch thường thường quý vị đã quen thuộc là những cái từ ngữ nhiều khi nó đi đến trước và nó đến sau để sắp xếp cho nó theo cái thứ tự, thì chúng ta chưa nói đến cái phần này. Chúng ta chỉ quán tưởng là ba Đức Phật và hai vị Bồ Tát ở phía bên, và chúng ta đang như là đang nói chuyện, đang thỉnh cầu tất cả chư vị với lòng tôn kính. Con xin thỉnh cầu. So what now we say, with the respect, if I request you, so what we are requesting now, the coming lines are what we are requesting. The next line, Pame Kelpa Daksha Namji Chir. So that is Pag Me in the countless eon, countless Pagme Kalpa, eons. So saying you have for for many eons, countless eons, you have generated bodhicitta, bodhicitta, for the sake of living beings, for the sake of us. You have generated bodhicitta and you make that vow saying, I will support or I will work for the sake of all living beings. And you made this promise, this vows for many, many years or many eons ago. That's what here, the earlier one, not to forget vows of the Supreme Bodhi in the sense bodhicitta, and mind make over countless eons. So in other words, we should create that kind of atmosphere. We are talking to these three figures, saying you have take vows or you have promised for long time ago, for the sake of all living beings, you have generated bodhicitta. Not to forget that promise, not to forget that vow. And that's what here, Pangme Kaba Daja Namchi Chir Tukchok Yebe Tamja Manyebar. This next line, Tukchok, that is Tukchok is supreme body. Tuk is the mind. Chok is supreme or high. Keba is generated. Tamja is the vows. Manyeba, that means not to forget. So that is what here, these two lines coming together, saying to the previous we said, with the respect, I'm going to request you. And what we are requesting here is, for the sake of living beings, for many eons ago, you generated the bodhicitta, and not forget that vows. And that is what these two lines. Và dòng kế tiếp bắt đầu bằng chữ Padme. Thì Padme là cái chữ là vô lượng số kiếp, là những A Tăng kỳ kiếp trước đây. Và ngài, các chư vị ở đây đã khai triển cái Bồ Đề Tâm, cái những hạnh nguyện vì lợi ích của tất cả chúng con, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, và các ngài đã có những thệ nguyện là sẽ làm vì lợi ích. Và như vậy chúng ta tạo nên một cái bầu không khí như vậy, cái quán tưởng như vậy, là trước mặt ba vị Phật
Đức Phật A Di Đà, Đức Kim Cang Thụ, Đức Quan Thế Âm, chúng ta nói rằng các ngài đã có những cái thệ nguyện từ những A Tăng kỳ kiếp trước đây, và như vậy xin các ngài đừng quên những cái hành nguyện như vậy. Dòng kế tiếp bằng cái chữ tục chốc, thì tục ở đây là tâm, chốc là nói là tối thượng. Cái tâm tối thượng thì mới liên quan đến cái câu trước đây mà chúng ta đã dịch. Và Manyapa tất nhiên là xin đừng quên. Thì nói chung, nói tóm lại là chúng ta nói là xin không quên những hạnh nguyện của tâm Bồ Đề tối thượng đã hứa A Tăng kỳ kiếp trước đây vì lợi ích chúng con. Yeah. So this, if I go just word by word, that is just these two lines saying, Pangme, that means countless, Kalpa means eon, Dajanamji chir, this is in the for the sake of us, for the sake of Daja means us, Namji chir means sake, for the sake of us. Pangme, Kalpa, Dajanamji chir. Tukchok is the supreme mind, body mind. Keba means generated. Tamja is the promise or the vows. Manyeba, not to forget. So, in English, you have to go around because the sentence structure is very different. Because in English, the subject and the verb must go very close together. In Tibetan, the sentence structure, between the subject and the verb, you can put time, you can put place, you can put many other things. Quite often verbs are very much at the end of the sentence. So sometimes between the subject and the verb, so many other things are happening and very confusing in the people who speak in that language, subject and the verbs are very close to link. That's why these are a little bit, moving back and forth. Và nếu chúng ta dịch sát nghĩa bằng những câu kệ, đây là câu kệ thứ 5 và thứ 6 của trang thứ 3. Padme là vô số, Kalpa là A Tăng kỳ kiếp là những kiếp, và Đát là tôi, và Đát Giác Nam Chi Chia là vì lợi ích của chúng con. Và dòng kế tiếp nói thuộc chốc là tâm, thuộc là tâm, và chốc là tối thượng. Kepa là khởi sanh ra, và tam cha là những cái lời hứa, những cái lời hạnh nguyện, và Manyapa là xin đừng quên. Thì khi quý vị thấy đó, khi chúng ta ráp câu lại, khi bằng tiếng Anh, khi dịch nghĩa qua thì nó đi một cái vòng ngược lại, bởi vì bằng tiếng Anh thì chúng ta dịch cái chủ thể và cái động từ nó thường nó đi đôi với nhau, nhưng mà trong tiếng Tây Tạng thì khi chúng ta bắt đầu bằng cái chủ thể, và biệt giữa cái chủ thể và cái động từ thì có rất là nhiều những cái chi tiết nó được nối vào đó. Ví dụ như chúng ta nói đến thời gian, chúng ta nói đến địa điểm, vân vân, và thường ở cuối câu mới là cái động từ. Và như vậy nó làm cho những người mà chúng ta nói những cái ngôn ngữ khác thì chúng ta hơi bị lẫn lộn, nhất là khi mà trong cái sự chuyển dịch, khi mà chúng ta quen thuộc với khi mà chúng ta có một cái chủ thể là chúng ta phải có cái động từ nó đi đôi với nhau. Oh yeah. So now that is what we asked. We talked to the Buddhamitabha, Cheresik, and the Vajrapani, and all the entourage. This is what you have done in the past. Now, what is our main request is the last two lines, and that is, saying in English, and like the mighty Garuda hawk soaring through the skies to come with the power of miracles in a great compassion before me. And that is our request.
That is the request we are making, the saying, like those big birds, some very big birds, they really, what you call the cross the sky, this with almost effortlessly, those small birds flying with the flapping their wings, but those big birds up in the, very much in the, the up there, almost effortlessly they fly from, one continent to another continent. That's what here giving the, the example. Dapsang. Dapsang here it's referring to the mighty Garuda hawk. So Hai Lam. Hai Lam, it is talking about sky, space, sky. And this is, one of the expression in the Tibetan. Actually, it is talking about space or sky. So those big birds really very fast and effortlessly, moved from one place to another place, very fast and effortlessly. Like that, as if that, like that, those, the Buddha-Amitabha, Charesi, and the Vajrapani to come in front of me, in front of us, the come. It says, Zudu Topji. Zudu here is a miracle. Topji means power. With the power of miracles. But the later part, the later is very important one. Zewe Wang Zewe. By, with in a great compassion before me. They were by the power of compassion to come in front of me. Dir shek shek, dir shekpa. Dir means here, in front of me or above my head. It is up to the individual, or in front of us, to come in front of us with your great compassion, as like those big birds, cross the sky, like they're very effortlessly and very quickly. That's very nice sort of, what you call the, the analogies. So these last two lines. Và hai dòng kế tiếp nói rằng, và như diều hâu hay là chim ưng oai nghi trên đường trời xà xuống bằng năng lực kỳ diệu, với lòng đại bi xin thị hiện nơi đây. Và như vậy chúng ta đang thỉnh cầu Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Kim Cang Thủ cũng như là chư thánh chúng. Và hai dòng này là hai cái dòng cái thỉnh cầu chính. Và cái thỉnh cầu ở đây là thỉnh cầu là như là diều hâu oai nghi trên đường trời xà xuống bằng năng lực kỳ diệu, với lòng đại bi xin tị nguyện nơi đây. Thì chúng ta thỉnh cầu giống như là một cái con chim ưng, con chim diều hâu, một con chim rất là lớn mà nó có thể từ ở trên trời mà nó xà xuống mà không cần phải nỗ lực gì hết, mà rất là nhanh. Không giống như những cái con chim nhỏ mà chúng ta thấy, đó là những cái con chim nhỏ nó phải vỗ cánh liên tục để mà nó bay đi. Nhưng mà những cái con chim rất là lớn thì họ có thể, những con chim này nó đi một cách không cần nỗ lực và chỉ đi rất là nhanh, xà xuống, cũng mà bay từ đại lục này đến lại đại lục kia cũng rất là nhanh. Và như vậy cái từ đầu tiên của dòng thứ 7 là đáp xăng, là chúng ta đang nói đến là con diều hâu, con chim, hay chúng ta đang nói cái Garuda. Và La Di Lam đó là trên đường trời. Và cái dòng kế tiếp chúng ta nói đến Judru là những cái năng lực kỳ diệu, những cái phép nhiệm màu. Tốt ở đây là bằng năng lực, và Zewe ở đây là với cái lòng đại bi. Dear là đến đây, là ở đây,
Và như vậy chúng ta xin thỉnh cầu bằng năng lực kỳ diệu với lòng đại bi, xin thị hiện nơi đây cũng chư Phật, Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Kim Cang Thủ và tất cả chư thánh chúng cũng giống như là con chim diều hâu, nhanh chóng và một cách không cần nỗ lực thể hiện trước mắt ở đây. Oh, yeah. So today we will leave it here. Next Saturday, I'll come back again in these lines and to create how to do the visualization and set the actual sort of arrangement before we're reading further. So today we will leave it here and we'll say the 21 Tara prayers and the dedication. Và chúng ta kết thúc buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Tuần tới, thứ Bảy tuần tới, chúng ta cũng trở lại những cái câu kệ này và thầy sẽ giải thích cho quý vị làm thế nào về phần quán tưởng chính xác để chúng ta có thể quán tưởng tu tập và chúng ta có thể sắp đặt cái thứ tự của cái sự quán tưởng này trước khi chúng ta đi xa hơn nữa về bài kệ này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thầy cầu nguyện câu kệ của tán thán về 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu và sau đó là phần hồi hướng. Quý vị có thể trì tụng câu tán thán 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu trên màn ảnh hay cũng như mở cuốn kinh Tara vào trang 50. Om je tse ma pama droma la cha tse lo cha tse droma nyu ma pa mo che ne ke je lo dang da ma che ten sum kwe che je she je ka sa che hua le ne jong cha tse dong ke da wa gun do kan wa je ne tse we she ka ma dong da cho pa na ma je rab do che we ra pa ra chanze zeng chune je eme chane nambara je jemba zundu kadu she wa soba samde ju ni chanze de shin shebe zo tae nambara jawa je malu paro jemba to be jawe seji shindu dem chanze do da ra hon ye ge do da choda namga kam jigde dombo shabji ne le ba me ba go ba ne chang ze ja je me la chang ba non la na cho wan chu che chong bo ra na te sa na ma da ne jin so je de ne de chang ze te je cha dang pe je pa ro chu go ra do chong ye go yin ja shab ji ne me ba ra chu ba shin do ba ra chang ze tu ri ji ba chen bo de je pa wo na ba ra chong 추기 현에 존이 된제 저 탐제 마르스 찬제 군조 섬제 차제 세메 도가 나버제 마르 초지 콜로제 랑제 외제 소나마트 찬제 랍도 가와제베 오제 외제 청와베 셰바랍제 도다라 되다 제된 왕도제 찬제 사시 동외 초 tamche gupa nima nye, tonye yewa yege honge, kongpa tamche nambara zhe, chanze dawe tongpo ojen, jamba tamche shindo para, rebe chene weba mele, tabara shindo weba sema, chanze kebe tama meta, barwe chengwe wene nema, ejan yungomu kune koke, jaye pongne nambara zhom, chanze sashi ngola chage, teki nujin shabji tong, chonye jenze yege honge, rinpa dunpo namne, chanze dema gema shema, nyangen deshin chuyu nyem, sowa omda yanda tenbe, diwa chenpo jomba nyem, chanze kune korava kave, daye lune nambara gem, ige chube ngane kube, ba honle drama ni chanze tori shamni ta be honge na be sabe ni
Rira menta ratang de che, jikden sumna yewa nye, chanze lai tsui na be, rita tajin chana na, tara niju peje ye ge, duna ma lu pa ne se, chanze lai sonum ye ko, tada meam chi den, kwene koja kawa chi ge, zuda melama ngenpa se, chanze nima dawa ye be, Jini pola ero sema, hara niju tudara ye, shindo tabu rinne sema, chanze tini sumnam kwebe, shive tudan yanda dem, tudan rola nijun son, chamba turi rabcho nyem, zave nga je tuba dita, chanze wane nishu cha che. Pare rave kore shengamande, pendan dewa malu jongwe ne, chere sewa tenzin gyatso ye, shabe side pado tenjuro che. Chanjo semcho rinpo che, ma je panama je yuro che, je ba nyamba me ba ya, kone kondo pewa sho. Oh yeah. Thank you very much joining this class, and my apologies to you to drag to this class, though this seems this weekend is very, very important holiday. You know, the Independence, tomorrow is your Independence Day, and I wish you all have good long weekend holiday. Enjoy your holiday. Yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Good night. Thank you. Thank you. I will see you next Saturday. Yeah. Thank you. Yeah. Bye-bye. Thank you, Rinpoche.